son, King Charles, said that the death of his beloved mother was a moment of great sadness for him and his family, and that her loss would be deeply felt around the world. He said that they mourn profoundly the passing of a cherished sovereign and a much-loved mother. And when you look at this, during the coming period of mourning, Prince Charles of Wales said his family would be comfortable and sustained by the knowledge of the respect and deep affection in which the Queen was so widely held. Prince Charles will be the new King of England following the demise of Queen Elizabeth, Her Majesty Queen Elizabeth II. Now, the King and his wife, Camilla, now Queen Consort, will return to London on Friday, according to a statement from Buckingham Palace, and they are expected to address the nation still today. Now, senior royals gathered at Balmoral after the Queen's doctors became concerned about her health earlier that day. All the Queen's children traveled to Balmoral near Aberdeen after doctors placed the Queen under medical supervision. Now, her grandson and now heir to the throne, Prince William, and his brother Prince Harry, also gathered there to ensure that everything passes on well. And as you can see, Queen Elizabeth died at the age of 96, and as you look at that one, is a life marked by a sense of duty, if you're to look at that particular one from the late Queen. The long reign of Queen Elizabeth was marked by her strong sense of duty and her determination to dedicate her life to her throne and to her people. She became for many the one constant point in a rapidly changing world. As British influence declined, society changed beyond recognition, and the role of the monarchy itself came into question. Her success in maintaining the monarchy throughout such turbulent times was even more remarkable, given that at the time of her birth no one could have foreseen that the throne would be her destiny. Now, Elizabeth Alexandria Mary Woodsoe was born on 21st April 1926 in a house just off Beckley Square in London, the first child of Albert, Duke of York, second son of George V and his Duchess, the former Lady Elizabeth Bowes-Lyon, in there. Now, both Elizabeth and her sister Margaret Rose, who were born in 1930, were educated at home and brought up in a loving family atmosphere, and Queen Elizabeth was extremely close to both her father and her grandfather, George V. She died aged 96 yesterday. All right, now away from that particular one, we are going to have more from the public opinion regarding saving for retirement. Yesterday, Barija Andrew was on ground in Wandegea, and we apparently got some technicalities. And as of today, we get to understand what the people in Wandegea were suggesting in matters regarding saving with the National Social Security Fund, or the bigger picture of saving for retirement, as this is something that is affecting almost every working Ugandan who fails to maintain that lifestyle they've been having during the time of working, and when they reach time of retirement, sometimes they fail to maintain that same lifestyle. And here Barija Andrew was on ground in Wandegea to ask these questions, where people are giving their views on what is making it hard for them to save for retirement, and why isn't it very viable a solution to save with NSSF. Let's have more of this one. All right, thank you very much, Joran Paul Sonko. And today we are right here in Wandegea. It's a little bit sunny, as you can see, just near Makerere University, just right here. And today we are discussing the aspect of the National Security Social Fund. Why is it that not so many Ugandans actually save with the National Security Social Fund? And of course, there are about 68 saving schemes in Uganda that are regulated by URBRA, that's the Uganda Retirement Benefits Regulatory Authority. And you find that about in these regulatory authorities, about 2.8 million Ugandans save amongst all these 68 saving schemes. So you find that every scheme has a number of people that save money to it. And recently, according to the reports by the URBRA, the regulatory body that regulates these very organizations, quite very few people are defaulting onto their savings. You find that some people are going almost a year without paying their money. And of course, why is it that way? It's today what we are trying to investigate. Remember, on Smart Means Business on Ground, we reach out to the common person and find out what they feel about the matters of national economy. What do they think?
about these very perspectives. Like it or not, at some point in life, you will have to stop working, definitely, and you'll need money to sustain you into your old age. And one of the ways is through NSSF. But why is it that not so many Ugandans actually invest into NSSF, and very many, of course, retire very broke? And today we are here on the street. We are going to get the views of the different people. We hope actually they can actually speak to us regarding these matters of national security, NSSF. So I'm moving around slowly. I'm looking around. As you can see, it's a busy place. It's a morning. People wake up, of course, to work, go do other things. And of course, this is a place where university students be at. And of course, they go to school. So I'm going to get in touch with someone and we discuss this matter regarding the NSSF. Sebo Jebaleko. Kale sebo. Nawe Jebaleko. Amanya Sebo. Wanji. Amanya. Dennis. Yes, sir. Yes, olwaleero twogera ku nsonga ya NSSF. Lwaki bannayuganda batono abettanira okutereka mu NSSF? Golowooza lwaki kiriwo ekityo? Mu mbeera eyo ku nsonga gy'ombuuzizza NSSF bannayuganda baali badde bangi ku nsonga eyo, naye olw'embeera gye tuwangaaliramu mu ggwanga lyaffe lino kizibu okubeerayo abangi. Olw'ensonga oli yali badde agamba nti kaŋŋende mbeere nga neegatta ku abo abaliyo, nange mbeeko akasente kenkola ki kenneeterekera. Naye olw'embeera gy'afuniramu akasente okusobola okusolovinga ebizibu ebiba bimwetaagisa, agenda okwesanga nga talina kafiisizaawo. Olw'ensonga nti embeera gy'akoleramu ya bulumi, akasente kafuna katono, ate omusolo nagwo ogukagibwako nagwo kumpi mungi, kumpi okusinga kwako kaba akoze eki afunye. Kale kyova weesanga nti NSSF abagidduukiri abaliyo bamuswaba, ate n'abo abasinze era okubeerayo bali era mu bitongole ebya gavumenti nga sente ezo tebamala zibawa mu mpeke, ate ne balyoka baziza mu NSSF. Babatemera eri ku misaala gyabwe gye baba bagerekera okubanga basasulwa ku mirimu egyo gye baba bakola ki baweereza eri eggwanga. Kati sente ezo bazitema ne zigenda eri ng'ono ye ng'azikoze takoze eki tazikutteeko. Kati kyova weesanga nti bano banneekolera gyange ng'oli akola abantu sekinnoomu nga ye akeera n'agenda nganze bwendi wano bwenkeera nenga nti kati ngenze kunoonyeza abaana bange kyakulya. Kati bwe sente zemba nfunye kiba kizibu ate okuggyako omutwalo oba 15,000 ti ate nze twali bazinterekere. Kirimu obuzibu kubanga embeera gyenkoleramu ya bulumi, ate n'akasente kenfuna era kaki katono. Olidde kakati y'ensonga eyo lwaki bammemba batono ku kibuuzo ky'ombuuziza ekya-NSSF. Naye singa tubadde tufuna akasente akasobola okubanga keegasa mu ebyo bye tukola, awo oba osobola naawe okubaako koofisa ne weeterekera. Naye kati embeera gye tutambuliramu eno kizibu kuba buli kimu kya bbeeyi. Kati ng'essaawa zino we twogerera bino ebintu byekanami. Leero ogenda ku dduuka ogula kilo ya sukaali n'ogisanga ku 360, okuyita ennaku 2 ogisanga ku 380. Erinnya buki bulinnya. Bw'ogenda kawunga bw'oba wakaguzeeyo kilo oguzeeyo nga 10 n'oziryako ennaku nga 3 n'abantu bw'oba 4, ogenda okuddayo ebbeeyi gye wagulirako oba yali ya 3 osanga kagenze mu 3 mmeka 5. Akati bw'osanga kagenze mu 3 5 onojjawo ate 2 z'otwala mu NSSF bakuterekere oba okitegeera. Kati ne tusaba, nze kye nnaalirowoozezza titwandisabye abateekerateekera eggwanga lino twalifunye abalina omwoyo gw'eggwanga, naye mu kiseera kino abatambuza eggwanga lino genda mu maaso tetulina ba mwoyo gwa ggwanga. Buli omu akololera ki lubuto lwe na famire ye. Bw'oba ali ebbali olumwa oba tolumwa ye tebimukola ki. Ekikulu ababe balidde banywedde, abategekedde, abaana basomye bambadde obulungi banywedde bulungi balidde bulungi, eyo ye kyaliko. Naye tasuubira ate kinaabaawo nkya kinaaba kitya. Kati enkola eri ey'abajjajjaffe emabega abaaliwo mu 1800 1900 enkola gye baakola kati ab'omulembe guno bo si gye bakola ki, ate eri basaanyaawo nsaanye. So nga ebintu ng'ebyo byali badde bikola ki betugasa mu ggwanga.
owulidde omuntu n'obeera ng'otuuse emyaka 7 8 nga basobola okuwa akasente kaako ate nako waawo na ssaawa zino abateekayo ate era ssente mu biseera by'okuba nti baali zeetaaze zibayambi era tebazifuna mu budde bwe bazeyagaliramu oba okitegeera kati bw'oli bw'aterekayo n'atuusa ekiseera n'agaa nti bannaye kanzigeyo akasente kange katugeze nti eyalifunye miliyoni ze 10 ate yekanga afunye miliyoni 8 oba 9 kitundu obwebityo nga ssente zandasuubira ate era sizaafuna era bamukokojjola naye nga mu bulumi agenda okutuula alina agake kale namalira ki ebiseera byange atokola ki kati ndaba obusente bwenfunye tebungasizza kwegamba eggwanga liri mu mbeera yakayaayaana naye nga abakwatibwako ku ekyo bo tibakola ki tibafaayo tibafaayo bo baliwo ku lwabwe so si ku lw'abalala naye ng'ate okuva emabega abaaliwo olubereberye bo baalinga bakola ne bapulaninga nti ate enkyaba naddawo oba betulesse bagenda kubaawo batya kati emiwaatwa egyo bagezangako okugitereeza ne gisobola okuyamba n'anajja enkya ng'ate bataddewo omwoyo gw'eggwanga nti gwazze enkya ate yongera ku ekyo ky'osanzeewo oyongera okikola ki tugeze oba wali oyina ennyumba tugereze nga ku nju ze tuzimba oyinza okuba nga otandise okuzimba n'ozimba ennyumba ya bisenge 4 ng'olaba ejja kukola ki okumala bulungi n'abantu b'oluusi mukama saawa eyo bw'oba oyina naye bwayita emyaka 5 6 7 ogenda okulaba nga ate ennyumba tekyakola ki tekyakumala kakati awo ebigambo byange byebyo mukama wange Of course, different opinions are from different people regarding why very few Ugandans actually save with NSSF. I'm still around here and let me get in touch with some other person here. Sebo Jebale. Mukama wange Jebale. Kale Sebo Jebale kusi. Kasozi Paulo. Oli kutere ku Smart 24 TV. Olwale twogera ku mulama gwa NSSF. Chemanyi abantu gye batereka ssente z'obukale. Olowooza gwe mukulaba okuko lwaki olowooza bannayuganda batono abatereka ensimbi ne NSSF? Anti nze ndaba obuzibu bwe abantu abaterekera obukedde ssente zaabwe tezivaayo. Abantu bateekayo ssente zaabwe emyaka n'emyaka tebajjayo ssente zaabwe. Kati bamala nakuteekawo ate banoonya kuyisa tteeka ssente babaweeko bwe ziti myaka bwe giti baweeko bwe ziti so ng'omuntu bwe yanditerese nga bw'atuuka myaka ngaana nga ssente ze bakola ki baba bazimuwa n'atandika naye obulamu obupya naye kati omuntu abeera awo kibula abasinga tebakyaga kuteekayo ssente zaabwe tebalina kye bafunamu omuntu ogenda olowooza ofuna ssente ezo ate ng'afudde kakati ate bamala okufa ne batandika kugoba batandika kuzitambulira okutambula oluusi ne batazifuna embeera eyo gyendabawo bantu batebaagala kutereka ssente zaabwe batenunga magezi kigowa awo nalekikwata nabanga basobozesa buli munnayuganda okola ki okutereka ssente kubanga kiyamba mbukadde bw'aba akuze katasobola kukola nabanga alina akasente ako keeterekedde akayinza omutambuza mbukadde bwe kiki kyowa amagezi abakwasaganya ensonga ezo basobozese buli munnayuganda n'omuntu wa wansi asembayo okuba nga atereka ensimbi abakwasaganya ensonga ezo nze amagezi gembawa kulowooza ku bantu nti embeera abantu batuuka ne babeera nga beetaaga ssente zaabwe omuntu zaaterese alabe ng'abaawo naye abantu abatuteekerateekera be balina obuzibu tebaagala kuggyayo ssente z'abantu ne babeera awo ate abantu nga balinga ate abazeegayira bwegayiriza ate ng'oli yaziteekayo lwaki lwa bulungi kati kubanga ssente ezo bazisala ku bakozi bagenda bazisalako oli n'amanya ssente zange eziri naye omuntu atuuka okukaddiwa n'atuuka okufa nga ssente ze tazifunye naye abatutegekera abatereka ssente ezo bandibadde nga bagera ekiseera ne bamanya nti ekiseera kino abantu twandibadde tubakola ki ssente zaabo omuntu n'atandika okulya okuba myaka ngaana omuntu n'amanya ssente zange kantandika okukola ki kantandika okulya ku ssente zange ensonga kale sewe naffe tweyanziza amen. Okay, different opinions from the people regarding why very few Ugandans actually save with NSSF. And somebody mentioned something about the living standards. You find that many people earn an income and by the time they remove off their expenses, actually, they don't have what to save. So that is also another factor that is limiting majority of the Ugandans to save
with the National Social Security Fund. But this is something that is very crucial and important, and also for your old age, because like it or not, right now you're very active, you're in your youthful age and you're working, but at some point in life you're going to need to have to actually retire, you know, and you're going to get out of age, you're going to get aged, and it's not going to be possible for you to keep the energy like how you used to get the energy back. So you will need some money to sustain you during that period of your retirement till the time God says, come my son. So that's how it all works about. So I'm still going to get some two people and wind up right here, and we share opinions regarding this matter. Basaba mujebale. Amanya sebo. Musungu Apollo oli buterevu ku Smart 24 TV. Olwalero omulama gwe twogerako gwa bannayuganda okubanga baterekera obukadde bwabwe. Naddala mu kitongole kya NSSF. Naye batono nnyo abaterekayo ensimbi ate nga kya mugaso nnyo eri buli muntu yenna. Olowooza lwaki bantu batono nnyo bettanira okutereka ensimbi ezinaabagasa mu bukadde bwabwe mu ekyo kitongole kya NSSF? Mu nsonga eyo kale tekyali badde kibi, naye ate abantu okuterekayo sente zaabwe batereka, naye ate osanga oli nti aterese sente ze ozifuna ate ne luba lutalo, nga bino bye tuzze tulaba emabega nga bwe byali mu COVID, kuba nsuubira sente ze NSSF ezo oba oziterese ng'ate otegekera bukadde bwo, kitegeeza nti in case oba ofunye obuzibu oba olina oyambibwa mu sente zo oba ziba sente zo. So kwegamba kyobola kale otunula ne bana abagaano oteekayo zezo ensonga ezimu ezibagaana okukola ki batateekayo sente zaabwe lwansonga tebazifunira mu budde, naye nga ate kyali badde nti sente ezo muntu otuterekayo yali badde azifunira mu budde. Magezi kigoowa abo abakwasaganya ensonga ez'okutereka ensimbi z'abannayuganda ku nsonga ezo naddala ababaterekera obukadde? Mweyo ensonga nze naali agadde oba amagezi gembawa baali badde bafaayo okulaba nga omuntu aba ataddeyo akasente ke akafunne mu budde, era enkola gye badde bakolamu emabega bagikyuseemu omuntu asobola okuganyulwa mu nsonga eyo ne mu ntereka ye ey'obukadde. Of course, very interesting opinions right there. The majority of Ugandans actually save their money with the NSSF, but not so many. Like when it comes to receiving that money, it becomes a little bit very hard for them. And of course, that could be one of the reasons why majority don't want to save with NSSF. Remember, we are on SMB on ground, and these are strictly opinions of the people, not opinions of Smart 24 TV. Just to a disclaimer right there. But I think let me get one more person and wind up this conversation regarding NSSF. Sebo, jebaleko. Kale sebo, amanya? Musinguzi Gilbert. Oli buterevu ku Smart 24 TV ya business. Olwaleero twogera ku nsonga ya NSSF nti abantu gye batereka ensimbi zaabwe ez'obukadde. Naye tukirabye nga bannayuganda batono nnyo abaterekayo ssente. Ate nga kya mugaso nnyo eri omuntu yenna. Kuba olina otuterekera obukadde bwo, kubanga era ojja tuka ekiseera nga tokyasobola kukola. Naye kati gwe mukulowooza okuko olowooza lwaki bannayuganda batono nnyo abettanira okutereka mu NSSF? Ate n'amagezi kigoowa abaddukanya ebitongole ebyo okulaba nga basobozesa n'omuntu wa wansi okutereka ensimbi ze ez'obukadde? Okutereka tekwandibadde kubi, naye wano e Uganda buli kitongole abakikolamu bafuuka babbi. Sente oziteekayo tozifuna tezikuyamba, zigasa bali abakola mu NSSF. Kubanga n'oba oteekayo sente oyina kutuuka okaddiwe erufe nga tozifunye nga ziyambye bali, kati kyova olaba n'alina akakeeta kateekayo ekyekyo. Kati magezi kigoobawa? Abannayuganda tokyalina magezi goobawa kuba bonna barookingira mu bubbi, bakola mu maofiisi. Tibalooleza muntu wa wansi, bo beerooleza bo nga bo abakozi. Of course, yeah, very interesting opinions right there from the different people regarding the matters of saving money for National Security Fund. So now the question is, if you're watching right there, are you saving your money with National Social Security Fund? Are you saving money for that? So that, of course, comes back to you. If you're saving, then I think it would be probably a good choice for you to continue. And if you're not saving, why aren't you saving? And of course, different people have different reasons why they don't save
that money to the NSSF. And like I told you when I was introducing this particular topic, that about 2.8 million Ugandans save in about 68 that saving schemes which are regulated by URBRA, that's the Uganda Retirement Benefits Regulatory Authority. So we try to distribute the 2.8 million amongst the 68, and of which about 1.2 people are defaulting on their savings simply because some actually left employment, and yes, they are no longer saving that money on a monthly basis like how they ought to. So you find there is a really big gap regarding people saving for the future, because it's like an insurance for your future, and in this case, of course, as we are discussing it. But also during the interaction, someone mentioned about the aspect of, if I save money with NSSF, but getting it is really very hard. If I need it for something, probably I may not need it when I'm old, but if I need it for something that is very urgent, probably I have access to that money. But simply because it's a little difficult, or due to the long procedures, the bureaucratic procedures to get that money, it could be a contributing factor as why actually some of these people don't really want to save with NSSF. And I believe they've been advising the people, the stakeholders, regarding these matters, what should be done so that we ensure that even the commonest person down on ground can actually save money for the future. Probably, according to their discussions, they have been centering so much on policies regarding the people that are in charge of these organizations, the saving schemes, to ensure that they put friendly policies that can enable the Ugandans to be able to save with these saving schemes. And this is Smart Beans Business on Ground. I've been Andrew Barije. Back to studio with Jerome Paul Sonko. Everyone has got some reasons as to why they don't save for retirement. One may be because of lack of enough money to save. Others will be because they receive less pay at work and then they have more expenses to meet. So at the end of it all, they may not be able to save for retirement. So everyone has got what they have in that way. But anyway, that's all we've got for you from the SMB on Ground. When we will return, we'll head into our topic of discussion, where we'll be looking at the economic impact of climate change. Good morning.